Они говорят, что стены гарема не мы. Глупцы. Эти камни, они слушают. Впитывают каждый шепот, каждый вздох, каждый удар сердца, что бьется за этими позолоченными решетками. И то, что я вам расскажу, то, что я слышал, стоя за этой колонной в тени, не предназначалось для чьих-либо ушей. Особенно не для тех, кто не понимал истинной природы молчания. Внезапно, как оборванная струна лютни, на гарем опустилась оглушительная тишина. Шум драгоценностей, веселый смех, непрестанный шелест шелка — все замерло. Воздух стал плотным, наэлектризованным ожиданием. Едва заметная тень скользнула вдоль колонны, сливаясь с орнаментом, и исчезла. Мой голос, низкий и напряженный, прорывается сквозь эту тишину, словно кинжал сквозь шелковую завесу. Вот он, главный евнух. Его появление всегда было менее прибытием, а скорее проявлением из небытия. Его взгляд — лед, полированный до остроты. Его присутствие — незримая сталь, что сковывает движение, замораживает улыбки. Он не просто страж стен, он — хранитель тайн, могильщик амбиций, архитектор судеб в этой золотой клетке. Сцена. Крупный план на богато украшенную, тяжелую дверь, ведущую в личные покои. Каждый завиток резьбы, каждая инкрустация шепчет о власти, о наследии, о кровной линии. Затем резкий монтаж. Не на двери, не на пышности двора, а на его глазах. Его немигающие глаза. В них нет ни тени тепла, ни проблеска сочувствия. Лишь холодное, глубокое зеркало, отражающее не величие, а леденящую тревогу. Тревогу, столь глубокую, что она могла означать лишь одно — надвигающуюся измену. Это начало. Начало конца, или, быть может, начало новой династии, выстроенной на яде и предательстве. Behind these gilded walls, where the air itself hung heavy with jasmine and the subtle sting of ambition, life was a tapestry woven with threads of the finest silk and darkest betrayal. Have you ever truly considered the cost of such luxury? It was more than gold. It was the price of souls, paid daily in fear and desire. Here, the Sultan's fleeting gaze was a transient sunbeam, but the true power, unseen currents that shaped a future, rippled beneath the surface. It was carried by women whose beauty could command armies, whose whispers could subtly poison an entire dynasty. They were queens without crowns, warriors without swords, battling not on fields of blood, but within chambers draped in velvet and shadow. Every practiced smile, a calculated move. Every shared confidence, a potential weakness. Every child, a precious claim to the bloodline. And we, silent keepers of this opulent prison, we saw it all. Our presence, a constant, almost imperceptible hum beneath the crescendo of their desires. They believed us invisible, voiceless, mere extensions of the palace walls, our gazes unseeing, our ears deafened. But our senses, my dear, were honed to a razor's edge. Our ears caught every whisper of betrayal, every feigned sigh, every rustle of expensive fabric that bespoke a clandestine meeting. Our eyes, trained by years of unwavering observation, missed no flicker of fear, no glint of triumph, no tightening of a jaw. We were the nervous system of this golden labyrinth, sensing the, "Do you truly believe, my dear, that the loudest cries echo through these gilded halls? That the fate of a dynasty is forged in the clash of swords or the roar of a sultan's command? Oh no." The true architects of empire, the silent weavers of destiny, moved through these very shadows, and their silence, believe me, was louder than any scream. Look closer, beyond the shimmering silks and the jewels that blind the eye. See them, these custodians of the harem, these guardians of the sacred chambers. Their gaze, honed by years of witnessing every sin and every virtue, was sharper than any blade. It pierced through pretense, catalogued every flicker of fear, every tremor of ambition. For they were the eunuchs. Stripped of their own seed, denied the solace of a son to carry their name, their loyalty became a double-edged sword. Some, in that profound absence of a bloodline,
found an unyielding devotion, a fanatical fealty to the Sultan, to the very concept of the throne. They became the granite foundations upon which the empire rested. Others distilled their deprivation into a potent venom, becoming the most droll, most calculating players in this ruthless game. They were the unseen hands that delivered messages which decided fortunes, sometimes sealing an alliance, sometimes a death warrant. They observed, impassive, as the poison was deftly slipped into a rival's sherbet, their eyes registering the subtle shift in color, the tiny bubbles rising to the surface long before the victim's first gasp. They were the ones who checked the wax seals on dispatches, noting with clinical precision if a broken seal had been clumsily repaired, a secret read, a truth discovered. And if it served their purpose, they ensured that imperfection remained unnoticed, or, with a barely perceptible gesture, drew attention to the very flaw that would unravel a queen's carefully laid plan. These were the true masters of the shadow. They were the patient architects of conspiracies, their whispers more potent than armies. They were the unyielding protectors of innocent heirs, shielding them from the viperous ambitions of stepmothers and jealous uncles. And when the time came, they were the silent, efficient executioners of the undesirable, their presence alone enough to chill the blood of those marked for oblivion. Every measured step they took along these opulent corridors, every subtle inclination of their head, every flicker of emotion, or lack thereof, cast a long, indelible shadow upon the fate of the entire dynasty. You see a hurried glance exchanged between two concubines, but it is the eunuch's eyes, darting from behind a tapestry, that register its true weight. A quick, almost imperceptible nod from a chief black eunuch to a distraught princess. A promise of intervention, or perhaps a confirmation of impending doom. A rolled parchment, ostensibly for the Sultan's eyes, intercepted, unrolled, a crucial word altered, then re-rolled and resealed with a practiced hand, its original integrity forever lost. The thin, silken thread of intrigue, so easily broken by an outsider, always passed through their hands, becoming stronger, more intricate, more deadly. They knew where every body was buried, metaphorical and literal, and they knew the price of their silence, a price paid not in gold, but in power, absolute, terrifying power. Здесь, за этими резными панелями, тишина не просто отсутствие звука, она — покров, сплетенный из веков секретов. В ее глубинах движутся тени, мужчины без тени будущего, хранители, чье существование было самым изощренным парадоксом двора. Их власть внутри этих стен, надо признать, была абсолютна. Ни одна интрига не зародилась без их ведома, ни один шепот не остался неслыханным. Они были глазами и ушами султана в мире, что ему был закрыт, стражами самой кровной линии, что обеспечивало вечность династии. Но спросите себя, когда вы видите их, эти безмолвные фигуры, движущиеся с грацией призраков, были ли они лишь жертвами жестокой системы, вырванными из своей собственной судьбы, обреченными на вечное исключение? Или же они, с холодной расчетливостью, выковали себе устрашающую нишу в иерархии, став мастерами закулисных игр? Их жизни, лишенные продолжения, были лишь тенью. Они не могли претендовать на наследство, не могли пролить свою собственную кровь в поток, который так яростно защищали. Это ли не самая изощренная пытка? Они видели, как шелк превращался в удавку, как в чаше с вином таился яд. Свидетели тысяч предательств, они наблюдали, как империи строились и рушились на хрупких нитях амбиций. Но их собственная трагедия, их невыразимая боль оставалась немой. Вы никогда не услышите их исповеди, ибо их клятва молчания была крепче стали. Взгляните же на состарившееся, бесстрастное лицо главного евнуха, когда он проходит мимо. Его глаза — глубокие колодцы, в которых отражается груз бесчисленных секретов и нерассказанных жертв. В них читается не просто опыт, но и тяжесть осознания. Они были единственными, кто по-настоящему видел все, но были обречены не говорить ни о чем. Их сила была их проклятием, их проклятие —
их безмолвной, всепоглощающей властью. И в этой тишине таится величайшая истина о гареме. You believe you know the stories, do you not? The Sultan's decrees, the whispers of the Grand Vizier, the dazzling, deadly dance of the sultanas vying for their son's future. But look closer, my dear. Beyond the gilded cages, past the heavy velvet drapes where power is ostensibly forged, there is another world. A world of stone and silence, where shadows lengthen and linger, even now, across these very floors. Their shadow, the eunuchs, still lies upon these palace stones, a chilling testament. It reminds us that the greatest dramas, the most profound shifts in a bloodline, are not always played out on thrones beneath the blazing sun of public acclaim. No, they unfold in the hush, behind closed doors, in the guarded secrets of the labyrinthine harem. Their silence was no mere absence of sound. It was an active, potent force. A weapon finely honed, sharper than any blade wielded in battle. Their watchful eyes, their impassive faces, absorbed every tremor, every sigh, every rustle of expensive silk. They were the unseen architects of consequence, the quiet chroniclers of every ambition and every devastating betrayal. Consider it. The very foundation of this dynasty rested upon their vigilance. Without them, the sacred purity of the royal line, the Sultan's lineage, would have been naught but a whispered jest, a fragile fiction. Yet, they remained outside it, eternally apart, the guardians of a garden they could never truly enter, never truly taste its fruits. They were the invisible threads in this intricate tapestry of power, weaving through the vibrant colors of triumph and the dark stains of poison. Unwritten chapters, yes, in the saga of every glorious victory and every venomous plot. Their presence, though often ignored by history's grand narratives, shaped destinies as surely as any decree from the imperial divan. And their legacy? It is not merely the empty corridors they once patrolled, nor the locked gates they once secured. No, their legacy is an echo of unspoken words, of unuttered threats hanging heavy in the air, of secrets buried so deep they have become part of the very stone. It is the chilling resonance of an eternal, tireless vigilance, a presence that still watches even when no one is there. Look up, if you dare, at the sprawling maze of these sacred chambers, this gilded prison. Do you see it? A solitary figure standing guard, always. And the silence? It is deafening.